St. John Vianney's Girls Higher Secondary School, Palliyadi. Creative Maths and English. Today we are going to learn tense, simple future tense. Already we have finished present tense, past tense. Today we are going to start simple future tense. Motivation tense song. So let us hear this. The past is then, the present is now, the future is later. The past is then, the present is now, the future is later. I walk with my dog, I walk with my dog, I will walk with my dog to the shops. I walk with my dog, I walk with my dog, I will walk with my dog to the shops. We jump so high, we jump so high, we will jump so high on the trampoline. We jump so high, we jump so high, we will jump so high on the trampoline. The past is then, the present is now, the future is later. The past is then, the present is now, the future is later. We always write in a tent. We cannot live without tent. We always write in a tent. We cannot live without tent. The tent tell us about the past, the present, future. The tent tell us about the past, present, future. We heard the song. The past is then. அதாவது past முடிந்து போனது. The present is now. நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது. The future is later. இனி நடக்க போவது. அதுதான் இந்த வார்த்தைகளுடைய மீனிங். So let us see that. I walked with my dog past tense. I walk with my dog present tense. I will walk with my dog future tense. The same way we jumped so high past tense. We jumped so high present tense. We will jump so high it's a future tense. Now presentation. In this class, we are going to study how to form simple future tense and where to use simple future tense. How to form simple future tense and where to use simple future tense. That means structure and the roles. I know that you are very eager to learn this. Let us see. How to form simple future tense. The formula for the simple future is the statement subject plus will plus root form of the verb. The negative subject plus will plus not
plus root form of the verb. In the question, will plus subject plus root form of the verb. இப்போ நமக்கு ஒருவேளை டவுட் வரும், ஷால் ஐவிக்கெல்லாம் ஷால் வரும், ஐவிக்கு ஷால் போடலாம். ஆனா இப்போ எல்லாம் எல்லாத்துலயுமே வில் போட்டு யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ வில் போட்டாலும் குழப்பம் இல்லை. The statement, I will finish my homework. பாத்தீங்களா, will finish is the simple future. எல்லாமே ஐல இருந்து தொடங்கி ஐ, வி, யூ, ஹி, ஷி, இட், தே எல்லாருக்குமே will finish போட்டிருக்கோம். I will finish my homework. We will finish our homework. You will finish your homework. He will finish his homework. She will finish her homework. It will finish its homework. They will finish their homework. It's a statement. So now we can say negative. In negative, I will not finish my homework. Otherwise, I won't. அப்படின்னு சொல்லுவோம். I will not அல்லது I won't finish my homework. We will not finish our homework. Otherwise, we can say won't. We won't finish our homework. You will not finish your homework. You won't finish your homework. He will not finish his homework. She will not finish her homework. It will not finish its homework. They will not finish their homework. Now let's see questions. WH questions. Why will you come early? Where will I go? Who will she dance with? What time will he arrive? What will we cook? When will they cook? So, this is the way to form the WH questions. Why will you come early? Where will I go? Who will she dance with? பாத்தீங்களா, அந்த what WH question first வரும், அடுத்து will வரும், then subject வரும், அதுக்கு பிறகு அது கூட உள்ள verb, root verb. How do you use the future simple? Add will. For example, I will teach. You will ask. He travels becomes he will travel. How do we use the future simple? I will teach. You will ask. He will travel, like this. It's a time to say where to use simple future tense. Rules. We are going to see the rules. Please listen this very carefully. Where to use simple future tense. Use 1 to express a voluntary action. அதாவது நம்ம தானாகவே முன்வந்து செய்யக்கூடிய ஆக்ஷன். I will do it. I will help it. I will write it. இந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல. இந்த மாதிரி சென்டென்ஸை நம்ம சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் பயன்படுத்துறோம். I will help you to do this project. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா வாலண்டியராவே நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குன்னு சொல்றது. இது வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் கூட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். Do you bring the message? I will send you the information when I get it. Will you draw a line for me? I won't. I am busy with my homework. Yes, I'm finally done. So here we can see how we use the simple future tense. Let us see one more video. Hi, Lissy. How are you? I'm fine. Tomorrow we will go on a short trip.
Do you like to come with us? We will go to the beach. Then we will see a beautiful temple there. At last, we will go for a movie. Yes, I like to join you, Banu. Let us see some more examples. I won't do all the housework myself. I won't do all the housework myself. So என்னால தனியா செய்ய முடியாது, செய்ய மாட்டேன். So அந்த மாதிரி. So A சொல்றாரு, I am so tired, I am about to fall asleep. So B said, I will get you some coffee. I will get you some coffee. Here also we can use the simple future tense. Now the second rule, to express a promise, will is usually used in promises. Used to express a promise. அதாவது promise பண்ணி சொல்லும்போது we can use simple future tense. I will do it. I will help it. அந்த மாதிரி. When we promise something to others, we use simple future tense. I will meet you on tomorrow. It's my promise. He will go to America next week. He will come from America after 6 months and he will marry me. It is his promise. So here we can use simple future tense. இப்பெல்லாம் ப்ராமிஸ் சொல்றோமோ, ப்ராமிஸ் இது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ராமிஸா சொல்றோமோ, அந்த இடங்கள்ல we can use simple future tense. I will call you when I arrive. So கண்டிப்பா நான் வந்து சேர்ந்த உடனே நான் உன்னை கூப்பிடுறேன். I will call you when I arrive. So பாத்தீங்கன்னா I promise I will not tell him about the surprise party. So whenever we use this promise, we can say the sentence in simple future tense. Now we can see the third rule, to express a prediction. Both will and be going to can express the idea of a general prediction about the future. அதாவது முன்கூட்டியே நம்ம வந்து இது நடக்கும் அப்படின்னு கணிப்போம் இல்லையா, நம்ம கணிப்போம் இப்படி நடக்கும். அந்த மாதிரிப்பட்ட இடத்துல will யூஸ் பண்ணுவோம். It will be going to rain. இப்போ ஒருவேளை it will be going to rain அப்படின்னு சொன்னேன்னா மழை பெய்யும், மழை கணிச்சு நம்ம சொல்றது இன்றைக்கு மழை பெய்யும் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இடத்துல be going to யூஸ் பண்ணலாம். அதே நேரம் நம்ம வந்து will யூஸ் பண்ணலாம். So for the example, so we can see the example now. The year 2222 will be a very interesting year. நம்ம ஒரு கணிப்பு, அதாவது எல்லாமே 2 வந்திருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இயரா இருக்கும் அப்படிங்கறது ஒரு கணிப்பு, prediction பண்றோம் இல்லையா. So will be. So there we use simple future tense. The year இதே மாதிரி will be பதில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், is going to be. The year 2222 is going to be a very interesting year. It's a movie. We can say this movie will win several Academy Awards. So இதுலயும் will யூஸ் பண்றோம், going to. ஏன்னா ஒரு முன்கூட்டியே நம்ம வந்து தீர்மானிக்கிறோம் இதுக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் கிடைக்கலாம். But this movie is going to win several Academy Awards. Now use for things we cannot control, future as fact. அதாவது நம்மளால எதுவும் கணிக்க முடியாது. For example,
Bafrin will be 12 soon. அதாவது இப்போ ஒருவேளை அவன் 11 வயசுல இருக்கலாம், சீக்கிரத்துல அவனுக்கு 12 வயசு ஆகும். அது வந்து கணிக்கிறது மட்டும் இல்ல, அது ஃபேக்ட். நம்மளால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. 11 வயசுல இருந்து 10 வயசுக்கு கொண்டு வர முடியாது இல்லையா, நம்ம வயசு கூட்டிட்டு தான் போகும். So Bafrin will be 12 soon. It's a thing we cannot control. There we use simple future. The same way we can see the example. It will be rainy season soon. It will be rainy season soon. மழை சீசன் வரப்போகுது. In short, இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தத ஒருக்கா பார்த்துருவோம். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் statement, I will sing, we will sing, you will sing, he will sing, she will sing, it will sing, they will sing. The negative, I won't sing or I will not sing, we won't sing, we will not sing, you will not sing, you won't sing, he will not sing, he won't sing, she will not sing or she won't sing, it will not sing, it won't sing, they will not sing or they won't sing. Questions, will I sing? Will we sing? Will you sing? Will he sing? Will she sing? Will it sing? Will they sing? WH questions. What will I sing? What will we sing? What will you sing? What will he sing? What will she sing? What will it sing? What will they sing? Now, it's your part, valuation. Please see this. Complete each sentences by changing the verb into simple future tense. So do this. If it is possible, please write it in the comment box. Please write the answers in the comment box. Now we have the conversation. So like this, we can also do it. Let's have conversation by using simple future tense. It's a model conversation for you. By seeing this video, make use of simple future tense in your conversation. Let us see the video. Lily, will you go to the market? No, Mom. I have so many works. What's your problem, dear? I have so many works. I will not go. Mama, today Rita's birthday. I like to go there. She invites me. Are you coming with me, Amma? Yes. I am also coming with you. Come, we have to move from here. Amma, we will not be late to go to the birthday party. Come, let's go. Don't worry. We will attend the party on time. Thank you, dear students. So let's practice simple future tense.